how you doing today? Welcome to Gigi Laos Kitchen. Today I'm making cabbage pickle, okay, with the spring onion. Look at that spring onion, it's so beautiful. And then I'm gonna use the cow skin, okay. I will show you how I do this, but I'm already done with that, okay. And the ingredient I have the rice, and then I have chicken flavor, and I have sugar, salt. That's all I need, okay? Something easy and simple. And the rice, I don't have the one that is cooked. I don't use that. I use the rice like this, and I'm gonna go ahead boil them. Okay, then I'm gonna mix the, okay, then I go ahead turn off the heat, okay, and mix with the chicken flavor only, no sugar, okay, chicken flavor only. Stir and remove from the heat to let it cool down. Okay, after I cut all my cabbage, you know, the right side how I want it, okay? Everybody cut different, but that's how I cut mine, okay? And then you're gonna go ahead pour in the, you know, bigger bowl, okay? It's easy to work with, okay? And then you wanna go ahead, add some salt, about 2 spoons is okay, because you're not gonna mix, you just have them soft now. You know, just want to soak them to make the vegetable from crispy. It's become softer, okay? So you just let it set for a little while, okay? Mix well like that. See how like it's crispy right now, but when you set with the salt for a while, it will soft, okay? Make sure all we get the salt to it, okay? Now, and I'm gonna do the same thing with my spring onion. See, put like that and just go ahead mix them. Don't squeeze or nothing, just let it set, okay? Just leave like that.
Okay, after I soak my cabbage with the salt for 30 minutes, okay? If you come closer look, see how like your cabbage is already sweat, okay? That's what I call it. You see like the water spot is sweat. And the cabbage is nice and soft. You see it? It's nice and soft. It's not crispy. Remember when I first snapped? It snapped, but now it's nice and soft. See? เนาะให้มันเหื่อออกค่ะนะมันอ่อนๆมันเป็นน้ำแล้วบัดนี้มันก็อ่อนดีเนาะมันอ่อนดีแล้วalso your onion same way you see how like it's sweat also nice and soft บ่เป็น crispy เด้ okay บัดนี้ now work with your hand massage it okay แล้วก็บ่แม่นว่าสิคั่นแห้งเนาะถึงว่ามันจะเป็นคั่นส้มเฮาก็ค่อยๆก่อนอื่นเฮาก็มือเบาๆซะก่อนเห็นบ่มันก็เฮ็ดเสียงอยู่แต่ว่าก็บ่แห้งเนาะคมเอาเนาะเห็นบนน้ำมันนี่มันเป็นน้ำDon't squeeze different direction, okay? Go one way. Squeeze, press like that. Try to go one way, okay? Don't go opposite side to side like that. Then you break the vegetable. เขาอยากให้มันเป็นเส้นงามๆอยู่คือเก่าเนาะ See? Okay, you see after you rinse all the salt water out, the cabbage is nice and soft. See, that's what you want to see, okay? เห็นบ่ It don't make sound, okay? Like not crispy. Then I go ahead put my onion, spring onion. เกลือ salt
อันนี้แม่น้ำข้าว the rice that I boil ข้าวเหนียวเด้อ sticky rice โอเคเห็นบ่มันจะเป็นอย่างนี้ใส่มืดโลดมันจะนัวบ่ข้าวก็ยังเป็นเม็ดอยู่เป็นอันว่าแล้วเด่นหนึ่งเนอะซาวออกหลังจากใส่ข้าวแล้วบ่ต้องคั่นแหละซาวให้มันทั่วเนาะเพราะว่าเขาต้มเด้ข้าวขั้นข้าวแบบว่ามาจากบ็อกซ์ like sticky rice box นะมาจากนั้นเขาจนคั่นให้ข้าวมันแตกเนาะอันนี้เขาต้มบ่จำเป็นแนวนี้ง่ายแซ่บอีกเด้เอาข้าวสารมาต้มมันจะหอมIf you have container, use container, but I have this big bottle, okay? So I'm gonna go ahead put in here. Okay, หลังจาก put all the vegetable, you wanna press it down, okay? คมลงเอามือคมลงเนาะวู้ส้มแล้ว now what we do with this room temperature for 3 days okay and then we will open เป็นตะแซ่บบ่ไปตึกเบ็ด go fishing okay then you can have จืนปลาปิ้งปลาOkay, okay. Thank you for watching. Okay, and I see you in 3 more days. Okay, it's up there. So we're gonna open up and we're gonna do the deep fried fish, not the ping pa. Okay, see you guys next time. Bye. Hi guys, it's the 3rd day. Today, let's check out on the cabbage pickle that I make. Okay, it's the 3rd day. That's what they look like. Wow, look at that. Okay, guys, when you start open, you can open in your kitchen, turn on the fan or outside, okay? They little smell from cabbage, but they're very good stuff, okay? Just for first, but after a while it's good. So you know, you can like mix a little bit and go ahead take them out from the bottle. Okay, let me finish it up, okay? Okay, my cabbage ส้มพักแล้วเนาะ after you finish, guys, this one direct to the refrigerator right away, okay? Don't leave them outside. If you leave them outside, they're gonna be too sour, okay? So this is what they look like, guys. Look. เป็นตะแซ่บบอแซ่บอุ้ยน้ำลายเหยๆแล้ว Okay, let me put this one away. Okay, หลังจากแล้วเนาะ you can eat with the beef jerky, fried chicken, or whatever. But tonight I make fried fish, tilapia. ไปน้ำกันแซ่บมาเบิ่งด้วยนี่นะพวกเจ้าหอมจืนปลา
ฮักป๊อเนาะมื้อหน้าสิโชว์จืนป่าเด้อแต่ว่ามื้อนี้สิกินส้มก่อนมันสิส้มหลายค่ะนะกินส้มแต่กับป่าแซ่บแซ่บครับกินน้ำข้าวก็ได้แล้วมื้อนี้สมมติกินข้าวถึงกระข้าวก็ผักทราบหลายทราบไปเลยจืดปากห้อนๆกินกับส้มหมาพ่อกวดเนาะขัดเนาะลองเห็ดมึงเด้อ so easy this recipe you can check on 2 days some people don't like too sour you can go for 2 days but I like 3มันจะส่งแซ่บแซ่บไปAlright, thank you for watching. Okay, guys, I see you next video. รู้สึกว่ามันฮ้อนแล้ว แต่ประกาศกับเผ็ดมันกิน more flavor แล้วมันแซ่บเนาะโอเคลาก่อนเด้อ See you guys next time. Okay, make sure you subscribe. My next video coming up very soon. Okay, this มันอาหารลาวแท้ๆแซ่บจังซี่เนาะลาก่อนบ๊ายบาย